හැමදාම බෝලස්ලට ටොප් එකකින් නම් බෑ හැමදාම මේ වගේ ළඟට එන්නෙත් නැහැ මචං. ඉතින් අපි හිතුව විදියට පොසිටිව් විදියට ගහලා තමයි මැච් දෙකක් හම්බුනේ අපිට. සමහර අවස්ථාවන් තිබ්බා අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වලතා එන්නෙත් සමහර අවස්ථාවන් වල තාගේ පරාජය පදයෙන් පාව තිබ්බා. කොහොමද මේවා නතරගන්නේ? මම හිතන්නේ අපි අතීතයේ අරන් බැලුවොත් එහෙම තරංග ජයග්‍රහණ කරපු විදියට අනුව මේ තරඟය මම හිතන්නේ ඉතාම සුවිශේෂී තරඟයක්. මොකද මේක අපිට කියලාවත් බංග්ලාදේශට කියලාවත් ඉස්සෙම නියමයක් කියලා තිබ්බේ. මම හිතන්නේ අපේ කට්ටියම මේක ටීම් එෆර්ට් එකක්. මොකද කුසල් මෙන්ඩිස් ඕපනින් පාර්ට්නර්ෂිප් එකයි ඉන්ඩස්ට්‍රි බෝලින් පොඩ විකට් ඇති කියලා අපිට ආයෙත් අපි රන් රේට් එක තියන් හිටියා බට් ගන්න නැතුව. අපි ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ එක විකට් කියන්න කමක් නැහැ කියලා. මොකද අපි දැනගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ අන්තිමෝස් ටික දාද්දී පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රගල් කරයි කියලා ඒගොල්ලන්. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් කරගෙන මම හිතන්නේ අස්තපනන් හිටපු නැති විදියට අපි ලකුණු රැස් කරලා දීලා ජයග්‍රහණය කියලා වුණා. ඒක මම හිතන්නේ පොසිටිව් නෝට් එකක් අපි ගන්න ඕනේ ඒ විදිහට. මොකද අපි දන්නවා මේක 11 දිනක් ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩා පන්තිලේ මම හිතන්නේ කවදාවත් බෝල කෙනෙක් පන්දු හැඩය යවන්නේ නැහැ කියලා වැඩි කම්පිට කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම බැස්මන් කෙනෙක්ට ලකුණ දුන්නත් අපි දන්නවා පන්දු රකලා ඒ වගේම මේ විදිහට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කරවලා ටීම් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සර කිව්වා වගේ මේක 11 දිනෙම ගහන හින්දා සුවිශේෂී තරගයක්. මොකද අන්තිමට අස්තපනන්ට නොහිතපු විදිහට තරග අපිට ජයග්‍රහණය කරලා දුන්නා. මෙහෙම අපි සලසුම් කරපු හැමදේම මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මැච් එකක් ඇතුළේ පර්ෆෙක්ට් මැච් එකක් ගන්නවා අමාරුයි. හැබැයි අපි ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා මැච් එකට ආවේ. ඉතින් අපි දැනගත්තා මේ තරගයේ පරිදුනොත් එහෙම අපි කොහොමද තරග ඉවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් ආවා. මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එක පරිදුනාන් පස්සේ අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ UAE වල තරග ශ්‍රී ලංකාවට මම හිතන්නේ අපි හුඟක් දෙනෙක් අවුරුදු දෙකක් පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් අපිට ප්‍රෙපරේෂන් එක අනුව බලුවොත් එහෙම දවස් දෙක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් දවස් 7-8 ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඔළුවට අරගෙන අපි හිතුවා නෑ අපි මේ ජයග්‍රහණ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ටීම් එක 11 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණයට සන්තෝෂ වෙන්න දැන්. මේ තරගයේ මම හිතන්නේ අවසානයේ දුන්නේ ලකුණු වැඩිපුර පිටින් ලබාගත්ත තරගයක් වුණා. මොකද අපි මේ කාර්යයක් දෙන්නේ පිටිකාරණය අපේ ශක්තිමත් වෙනවා. පිටිකාරණය විචිනේ දුන්නා රටාවේ පිටිකාරණය තාමත් ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පිටිකාරණය පිටිකාරණ මේ කම්කටොල නැහැ කියලා වෙස් අපේ ළඟයි නම. අතන අනදලොත් එහෙම අපි ගිය වර්ල්ඩ් කප් එකේදී ඔය වෙල ගහද්දී අපි ලංකාවෙන් පිට තියෙන තරඟයක් කරලා අපි ලකුණු රැස් කරලා තියෙන හැමදාම 170 80 ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ විකට් සම්මුණම අපේ පිටිකරුවන් හැමතිස්සෙම ලකුණු රැස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ දැන් වර්ල්ඩ් කප් එක ලඟ වෙලා හොඳයි මේක. මොකද බැස්බලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකක් එනවා. මොකද ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම කුසල් මෙන්ඩිස් දසවිශාලක තමයි ටොප් ඕඩර් ක්ලික් උනේ. මුළු හිතන්නේ කණ්ඩායමම එකතු වෙලා මේ ජයග්‍රහණය අපිට රැස් කර දුන්න එකෙන් අපිට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. ඉතින් ඉස්සරහ තරගාවලිය වලට ගත්තී. මේ තරගයේදී අපි ලකුණු 105යි ලබාගත්තා. ඒකෙනා හිතුවා පිටිකරුණන්ගේ මැසිමක් වෙයි කියලා. මම තරගයේ අද ආරම්භයේදී උනේ පන්දයන්ගේ කියලා විතරයි සිදුනේ. ඒක වගේ ඒක ඇත්තටම මම හිතන්නේ සිලෙක්ෂන් කමිටියෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ප්ලේස් ලාෂන් අපි 11 දෙනා අපි දන්නේ මැච් එක ගහන්න කලින් අපිට ටීම් එක අනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට මොකද එක තරගයකින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයෙක් දක්ෂතාවම ඉන්න බෑ. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපි දැන් එක දිගටම අවුරුද්දක් ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවේ ටීම් එකක් වශයෙන් ඉතින් දැන් වර්ල්ඩ් කප් එක ළඟ තියෙද්දි මම හිතන්නේ වැඩි චේන්ජස් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. Yes, why? We're taking Sri Lankan question first, just to remind you, after English. Banuka, අපි බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙක් තමයි මැච් එක මේ කළේ. එතකොට මොකක්ද ප්ලෑන් එකක් තිබ්බද බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙක් එක්කම ඉස්සරහට යන්න නැත්නම් කොහොමද ඒක ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන්නේ? නෑ අතන බැලුවොත් එහෙම මොකද අපිට ඕල්රවුන්ඩර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්න දසම ශානකයි චාම්පියන්ගෙන් ඉතින් අපිට ඩිසෙම්බර් එක්කම චාන්සස් ලංකාවේ ඔස්පින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් බෝලර්ස්ලා අපි ස්පෙෂලිස්ට් බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ගෙවුවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන් ඉන්නේ ටොස් තිබ්බොත් හැමතිස්සෙම UAE වල ගහද්දී දුබායි වල ගහද්දී චේස් කරන්න. මොකද ඉතිහාසයෙන් බැලුවොත් එහෙම අන්තිම 90කට මැච් දෙන්න තියෙන චේස් කරලා.
ඉතින් බැටිං කොහොමද අපි ස්ට්‍රෝං කරන්න ඕනේ බෝලර්ස්ලා පස් දෙනෙක් ස්පෙෂලිස්ට්ලා ගැස්සුවේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකත් වැඩි. නැත්තම් අපි සමාජයට අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් බාය කැලි දාලා ගහුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න අමාරු ප්ලේයර්ස්ලාට. ඉතින් ඒකෙන්ද පස් දෙනාට අපි රෙස්පොන්සිබිලිටි එක දීලා තියෙනවා. ඒ පස් දෙනා ඒගොල්ලන් වැඩි කරන්න ඕනේ. බැට්ස්මන්ලා අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. මාර්ක දැන් ඊළඟට සුපිරි සිව්දෙනාගේ වටේ තරගයේ මුලින්ම අපිට තියෙන ඇෆ්ගනිස්තානයත් එක්ක කලින් මැච් එකේ ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගත්තොත් හරිම දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසයක් වෙන්නේ. දැන් මේ තරගයේ කොහොමද සූදානම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔය ඉතින් ඉස්ලාම කිව්වාගේ අපි අර ඇත්තටම දවස් දෙක අපිට පුහුණු වීම තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක බලද්දී අපිට පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න කාල් ගියා මම හිතන්නේ එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි. ඒත් අපි හැමෝම දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු තරඟාවලදී ශ්‍රී ලංකාව කියන නම අරන් යද්දී රටේ අපි හැමදාම ලොකු තරඟාවක් ශ්‍රී ලංකාවලා තියෙනවා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන අපි දැන් හොඳට ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. අපි ප්ලේයර්ස් මම හිතන්නේ මමයි දසුනුයි සාමාන්‍යයෙන් අරන් බැලුවත් අපි ලීග් ටිකක් ගහලා මනින්දුත් එක්ක අපි ටික පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා කලින් තිබ්බා. ඉතින් ඒත් අනිත් 8 දෙනාම වගේ ඇෆ්ගනිස්තාන මම හිතන්නේ උගක් බැලුවොත් එහෙම මුල රට ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් එක මැච් එකක් ගහලා අපි එකකින් හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සරහ තරගයට යද්දී අපි සූදානම්ෙන් ඉන්න අපි දැන් දන්නා ඒගොල්ලෝ මොනවද බෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද බැට් කරන්නේ කියලා අපි මීට වඩා 100 200 දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම හිතන්නේ අපිට ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා ටොප් බෝඩ් එකේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් අතරිකර ලකුණු රැස් කරන්න. අර කිව්වාගේ සමහර විට දවස් සෙට් වෙනකන ලොකු ඉනිමක් ගහන්න අපේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දකුණු හෝ අමත කියලා එහෙම ස්පෙෂලායිස් කරන්න ඕනේ කියලා බැට්ස්මන්ලාව අපිට එක වාසියක් වුණේ ඒගොල්ලන් හිටියේ එක ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් ගෙනයි. අනිත් ඔක්කොම ෆාස්ට් බෝලර්ස් රයිට් ආර්ම් ආෆ් ස්පිනර්ස්. ඉතින් අපි ආරම්භ බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී කියනවා අතුලට කැපෙත් එක අහන්න ලේසි වුණාම ඒක T20 වල ස්පෙෂලි ඒක අපිට අද වාස්තවයක් වුණා මොකද ඒගොල්ලෝ ඔස්ට්‍රේලියා සමග දෙන්නෙක් ගැහුවා ඒ වගේම තුටිගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස් එක අවුට් වුණාට රයිට් හෑන්ඩර්ස් එකට වාසියක් වුණා ශකීබ් සතර කලින් දාපින්ද. බනුක අපිට සුපිරි 4 දෙනාගේ වටේදී ඉන්දියාව හම්බ වෙනවා. දැන් කොහ්ලි ආයේ ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට හර්දික් පාණ්ඩයත් හොඳ ෆෝම් එකක ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අභියෝගේ මොන වගේද දකින්නේ? මෙහෙමයි මම හිතන්නේ හැම බැට්ස්මන් කෙනෙක්ම ෆෝම් එකට එනකොටයි බෝලර්ස්ලා රිද්ම් ඉන්නකොට මම හිතන්නේ හැමෝටම අභියෝගයක් ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ සැලසුම් කරලා අපි කෝලියෝගේ දැකලා තියෙනවා කොහොමද ලකුණු ගහන්නේ කොහොමද ලකුණු ගහන්නේ නැත්තේ කියලා අපි ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ අපේ ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එක අලුත් අපේ මොකද ලහිරු කුමාරයි දුෂ්යන්ත දුෂ්දුෂි බින්දු ෆර්නෑන්ඩෝයි ඉන්ජර් වෙලා ඉන්න හසුන් රාජත් එක්ක. ඉතින් මේ අපි ගහන තුන් දෙනාම අලුත් තුන් දෙනෙක්. මම දැන් මැච් එක වල තුන් දෙනා ඩෙබියු කරා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බෙයි. මොකද අපි දන්නේ ඉන්ජරිස් කොහොම වේද නැති වේද කියලා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට යද්දී මේගොල්ලන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ කොහොමද හොඳ ප්ලේයර්ස් තර ගහලා ගුටි ගහලා කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ කෝලි හාර්දික් පාණ්ඩේ ෆෝම් එක හොඳයි. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ වීක් පොයින්ට්ස් වලට බෝල් කරලා ඒගොල්ලන් ගහන තැන් වලට බෝල් නොදහින්න. Moreover, we played against Afghanistan here. Now we have to play Afghanistan. What I feel about two different venues. Now we have to play at Sharjah against Afghanistan. Of course, venue-wise, I think, of course, if I take the team first, team-wise is who Afghanistan have played almost their entire cricketing career in UAE, so they have a slight bit of advantage. But nevertheless, Sri Lankans, we have played in Sharjah a lot, and we have a good winning percentage, and with the crowd support that we have always got, it's a good, it's a good challenge, and looking forward to play against them. Yes. Banuka, what was the morale after the defeat to Afghanistan, and what can this win do to the score? Of course, it was quite cheerful for us as Levan who played the game, and we were not expecting for us to get bowled out for 105. We know that Afghanistan, they have a pretty decent side when it comes to T20s, and but after losing to Afghanistan, we all went to a small shell for a couple of days, but we knew how to overcome that situation because we are vastly experienced now. Few of our players have played more than 30-40 games internationally, so hopefully what we planned was to beat Bangladesh by hook or by crook. So we managed to win against Bangladesh, and the motivation that the players have is immense, and the confidence is the same. So going forward into Super 4, it will be quite interesting. English question, please. Yes. The way you performed, the total of 180 plus maybe practice that especially after the game from the captain that you can chase any total
firstly, talking of the statement that the captain made, I don't think he meant anything wrong. It's just that, when you compare Afghanistan bowlers, what he meant was, we have a slight advantage facing the Bangladeshi bowlers. So what happened there was, there was a small misunderstanding between the two teams, and we are, of course, it's like India, Pakistan playing Bangladesh and Sri Lanka, quite rivals, but we are really good friends out of the field. So it's just, some words could really hurt players and hurt the staff. But what we meant was, or what the captain meant was not what went through the media. But it's always nice facing Bangladeshis, and we've always had a friendly rival contest. So hoping that we could have those challenges in the future as well. Are you happy with the way your team is performing right now? Because your team is very consistent. You played very well in the last year's World Cup, and then playing against Australia also, you did really well. Now, are you happy with the team's performance? And the second part of the question, can you name some Bangladeshi cricketers who are your friends? Of course, we are happy because after winning a game, it's quite thrilling, and what we need is winning games. We come here to justify ourselves to UAE. This tournament was supposed to be held in Sri Lanka, but unfortunately, with the situation back home, we couldn't keep it in Sri Lanka. But with all the experience that the players have gained playing together in the last maybe 12 to 15 months, it has brought us much close as a team. And of course, we are happy. And second question, Shakib is quite good with us. Mushfiqur Rahim, Fiz, name everyone. Taskin, we've been playing for a while together, so we are good friends out of the field. Thank you so much. Yes, this is Marcus from Free Sports Bangladesh. Congratulations for winning this match and going for the Super 4. So what we want to know, this is absolutely starting at chasing 1 and 3, but what do you think? What was the turning point of the game, or what was the mistake of Bangladesh? And do you think at the death over the bowling rotation that made the task easier for Sri Lanka? Of course, both teams made a lot of mistakes, but eventually the team that makes least mistakes win the game. And can't blame Bangladeshis for what they did, because they wanted to bowl their best bowlers and get us all out before tail-enders appear. And what went wrong, I would say that just that some extras came to us in our favor, and our players, our batters, the tail-enders, of course, they just raised their hands and they did the job for us. And it's quite exciting to see when tail-enders win games for us, and it's very, very exciting for the whole nation as well. Banuka, you have pretty contrasting games, these two. Have you guys cracked the batting code here? You of course missed out here, but have you cracked the batting code? See, it's simple as this. When you are in good rhythm and when you are making the ball, it's just a matter of continuing your good work. Thankfully, Kusal Mendis and Dasal Shanaka came to form today, and we know that whenever Kusal Mendis scores quick runs at the top order, he has always won games for us. So we have a couple of match-winning players in the side, and clicking in the batting order will always it will be better for the future for us. Lastly, Banuka, Bangladesh and Sri Lanka have had a bit of history since the 2018 Nidhas Trophy, and some things were said in the media or otherwise, and even Joy Wardena posted on the social media. You said you wanted to win by hook or crook. So, how satisfying is it to go through and, of course, to beat Bangladesh going through right now? Of course, see, when we play against any side, it's just a matter of winning. Winning only brings us experience, but not by losing. So for us, you can't call ourselves a young unit anymore, because we have played together for the past 15 months, and it was very satisfying. But I'm not much aware of Jayawardena's comment, because before a game, it's always good not to read all the social media comments. Media could be quite Jay could just mess with the players, but it's just that we could always be satisfied with the performances, and it's quite interesting and it's quite satisfying. As I said, it's another game, and beating Bangladesh and having that challenge since 2018, it has always made us a rivalry, but a friendly rivalry, I would say. Banuka, be honest, when Asita Fernando went out to bat, how confident was the dressing room, or how nervous was he?
We always as players we want to win, and the confidence was, we will win the game, and that's the motivation that everyone had. Fortunately, as I said, he rose to the occasion, and he got the winning runs for Sri Lanka. That's the most important thing, and so it's a good happy moment for us. Last one. Banuka, he spoke about Mahela and what he said. He's worked with you guys as a consultant for a while. Do you guys pick his brain, have an opportunity to chat with him one-on-one or as a group? That's one. And Chris Silverwood, he was part of the England dressing room when they revolutionized white ball cricket. So what is the kind of talks that he's having, and what's the kind of change that he's trying to bring to the dressing room? Firstly, regarding Mahela, yes, of course, he's approachable. Whenever we want to consult him, he's always one call away. And as a consultant, he has always done a good job. And Sri Lanka is quite, we are pleased as a team to have him in the side, and we are quite happy to have him in the dressing room if we could. But there are some restrictions, so that which is why I think he can't tour with us. Going to Chris's question, it's just that we want to make the positive brand, the aggressive brand that Sri Lanka cricket used to play a couple of decades back. So we want to bring back that energy, and Chris has given all of us the freedom to think as adults and not to be pampered. So Chris, being the head coach, is one of the best things that happened to Sri Lanka. And special mention to Mickey as well, because Mickey, brought this team together, and Chris is, now he's just seeing the results. And but without the confidence that the coach gives to us, it wouldn't be easy for us to win games. Going forward, I think Chris's input will be quite important, and the positive approach will be seen as Sri Lanka played a couple of years back. Thank you.